várunk kint a bíróság előtt az ügyfelemmel, aki bilincsben van, és akkor jönnek rendőrök, és kérdezik, hogy na melyik itt a kurva? És akkor mondják a másik két rendőr, hogy ő az, mutatnak az ügyfelemre, és akkor összeröhögnek, ennyi erővel én is kiállhatnék, hogy néz ez ki? Tehát, hogy, és ezek a rendőrei, akiknek meg kellene védeniük a szexmunkásokat. I think the stigma on sex work, the idea, you're a sex worker, you're a prostitute, who the hell do you think will believe you? That is one of the big obstacles to actually or to effectively address trafficking. And unfortunately, it's true that in many countries the sex workers themselves will be prosecuted. So it doesn't matter whether you choose yourself to do sex work or whether you were forced against your will to do sex work. In both cases, the stigma works and acts as a barrier to ask for help if you need it. That topic has more and more visibility recently, distinction between human trafficking victims and sex workers and sex working. And it is very important to make this distinction for two reasons. For protection of the rights of the victims of trafficking and for the good protection of the rights of the sex workers. Otherwise, we can make a lot of damage if we don't do that. A közgondolkozás Svédországban akkor szembesült, a közvélemény akkor szembesült a kelet-európai migráns nőkkel. Tehát ez a 1990-es évek közepétől végéig, akkor volt egy ilyen nagy áramlás, nagy migráció Svédországba, és ennek a mesdjén indult el ez a közbeszéd, és ezt kapta fel a politika, hogy ezek a nők drogveszéllyel együtt járnak, ezek a nők a migrációnak egy olyan válfaját képviseli, ami a mi jóléti államunkat rossz fényben tudja feltüntetni. És ez innen jön a svéd modell, és egy ilyen nagyon rasszista diskurzus alakult ki a migráns szexmunkásokkal kapcsolatosan, főleg a kelet-európai női migránsokkal kapcsolatosan, és erre építették fel ezt az egész törvényhozást. Nem teljes tiltás a svéd modell, mert a szexmunkások nincsenek kriminalizálva, nincsenek büntetve papíron, csak a szexmunkát vásárló, a szexmunkások szolgáltatásait vásárló vendégek vannak büntetve. De ez a valóságban nem így van. Tehát, hogyha kriminalizálunk egy tranzakciót, amiben 2 vagy több ember vesz részt, és annak az egyik felét kriminalizáljuk, akkor nyilvánvalóan a másik is szembe kell, hogy nézzen negatív következményekkel. Sex work actually is not a criminal act in Serbia, but it is going to the minor offense, is a misdemeanor actually, going to the misdemeanor court. So we can say that sex workers are decriminalized, but they are not depenalized. So they are going to the minor offense. They are getting fines, and I'm afraid that their rights are not completely and fully protected in practice. In the last changes, actually, the clients are penalized when we speak about sex workers. But also the clients of the victims of trafficking who knew they are using the services of the victims of trafficking are criminalized in the criminal act of human trafficking in the Article 388. So I'm afraid more damage were done to the actually sex workers with the new changes of the law. If you say that all prostitution is violence against women, then the actual violence or abuse that women suffer is out of sight. Because if everything is violence, nothing is violence. To just, disqualify voices of sex workers, for me, that's really difficult. I think sex workers are among the groups who are most marginalized and stigmatized. So how, as a feminist, as a woman, can I refuse to listen to them and even make life more difficult for them?
Pont azért, mert a rendőrséget ráállítják a szexmunka ellenőrzésére és a vendégeknek a vadászására, ezért a szexmunkásoknak maguknak teljesen visszaesik a rendőrségbe, illetve szociális szolgáltatók iránti bizalma. Tehát egy jelentés szerint 50%-a, több mint 50%-a a szexmunkásoknak azt mondta, hogy csökkent ez a bizalom az állami szervezetek felé. Tehát, hogyha bármilyen erőszak történik meg egy szexmunkással, és ez az erőszak nagyon sokszor megtörténik, mivel egyre inkább izolálódnak, és egyre inkább veszélyes körülmények között kell dolgozniuk, mivel a kliens próbálja a mindenféle olyan szituációkat elkerülni, amikor a rendőrség őt megtalálja, amikor ők ezekben a szituációkban vannak, és erőszakot szenvednek el, nem tudnak senkihez fordulni. Nem Svédországban élünk, hanem Magyarországon, tehát itt egész más a társadalmi helyzet. Másrészt viszont nemhogy nem lenne könnyebb a helyzetük, hanem még inkább nehezebb lenne, ugyanis még jobban bujkálniuk kellene. Tehát most is nehezen vállalják fel a foglalkozásukat, nehezen kérnek segítséget, ha bajba kerülnek, ha bántalmazzák őket, akár a párjuk, akár az ügyfél. A rendőrség az utolsó, akihez fordulnak. És ez a kliens büntetés bevezetésre kerülne itthon, tehát ez még inkább erősebb lenne, és még inkább olyan helyekre kényszerülnének, ahol senki nem látja őket. What you see in many countries is that if the victim is an innocent, what they call an innocent woman, so somebody who can prove that she wasn't a sex worker, wouldn't be, then that person is considered to be a victim. But if the victim of trafficking is a prostitute, then she's not considered to be a victim, but it's, you know, the idea is it's her own fault. So then she can be prosecuted herself. And basically, I think that goes back to the idea that the right of women to be protected against violence and abuse depends on her sexual innocence or her sexual purity, her honor, you could also say. So, in that sense, I think the stigma on sex work and this idea affects all women. So it's not only an issue of sex workers, it's an issue of all women, that we have the right to be protected against violence and abuse, no matter whether we are sex workers, housewives, teachers, it doesn't matter. Ezek a rendelkezések általában tényleg valamilyen szinten csökkentik a vendégek számát, akkor ők kénytelenek lesznek olyan vendégeket elvállalni, akiket korábban nem vállaltak volna el. Például ittas vendéget, olyan vendéget, aki drogfogyasztó, aki droghatása alatt áll, olyat, aki agresszív, és nyilván emiatt is nő az erőszakos esetek száma. Sok olyan szexmunkást ismerek, akik előtte teljesen függetlenül dolgoztak, és most kénytelenek valamilyen harmadik féllel valamilyen viszonyban lenni, és nyilván ők, mivel tudják, hogy nem sok segítségre számíthatnak a szexmunkások, ezért bármilyen kihasználó gyakorlatot tudnak velük szemben folytatni. I think that actually by pushing the sex workers to the underground, actually that makes them more vulnerable to become victims of trafficking. Actually, there are more pulling and pushing factors of trafficking that could be implied to them. I think it's too early to talk about consequences of the changes of the law because it's pretty new. But learning from the experience from other countries, we can conclude that more and more of the sex work will go underground now because of the law changes, and which actually can endanger sex workers. And we all know that sometimes the line between sex work and the trafficking is very thin, but it's up to experts to learn and to know how to identify this line.
And I'm afraid with the new changes actually that sex workers will go underground. Like in every other topic of the law, you know, when you forbid abortion, we all know that in the first year we have more natality, but in the second year we have more mortality of the women who are doing abortions illegally, you know. So I guess the same will happen with this topic. Egyre nagyobb azoknak az embereknek az aránya, akik nagyon-nagyon kevés opcióból választják a szexmunkát. Amikor mondjuk betiltom az egyik részét a szexmunkának, amit Franciaországban, vagy Svédországban, vagy Norvégiában is megtettek, akkor ugye azt feltételezik az ezért a modellért harcolók és kiállók, hogy majd ezek az emberek más munkában fognak maguknak munkát találni. Ez nem történik meg általában. I'd love to have a world in which women have more and better choices, in which nobody has to make the decision to do sex work, to sustain themselves, or to feed their children. A world in which, if women do sex work, they are protected against violence, in which they are respected, and where they can leave sex work and change their career for something else if they want. But we don't have it. What we know is that if we criminalize clients, it makes their life more difficult, more dangerous, less safe, more dependent on third parties. So what you basically do is if you say, you know, we want to criminalize clients or we want to criminalize sex work because no woman would choose, you know, in freedom for that, what you do is criminalizing poverty. So you say women have less choices, and therefore we punish precisely those women by making life more dangerous and more difficult for them by criminalizing either themselves or their clients. Sorry, I can't follow that reasoning. And there's enough research at this moment to know that criminalizing clients in the end hurts the people who are the weakest in the chain, and that's the sex workers.